Good afternoon, everyone. Всем доброго дня. Happy Narasingha Chaturdasi to you all. Поздравляю всех с Нарисимха Чатурдаши. We hope that you're all absorbed in remembrance of Lord Nrsingadev, Надеюсь, что вы все погружены в памятование о Господе Нарисимхадеве, and that Lord Nrsingadev is absorbed in remembrance of his protection of you. а Господь Нарисимхадев погружен в вашу защиту. We'll chant for a few minutes, and then we'll read from the Bhagavatam. Мы несколько минут попоем, а потом почитаем из Бхагавата. Can I have my other cartels, please? Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Pralada Lada Dayani. Pralada Lada Dayani. Hiranyakasi Purvakshaha. Hiranyakasi Purvakshaha. Shilatankanaha Kalai. Silatankana Kalai. Ito Nishingo Parato Nishingo. Ito Nrisimha, Parato Nrisimha. Jato Yato Yamitato Nishingo. Yato Yato Yamitato Nrisimha. Bahir Nishinga Hridaye Nishinga. Bahir Nrisimha, Hridaya Nrisimha. Narasimha Madhim Sharanam Prapadi. Narasimha Madim Sharanam Prapade. Narasimha Madhim Sharanam Prapadi. Narasimha Madim Sharanam Prapade. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada Lada Dayani. Pralada Lada Dayani. Hiranya Kasipur Bhakshaha. Hiranyakashipur Vakshaha. Silatankana Kalai. Shivatankana Kalaye. Ito Nishingo Parato Nishingo. Ito Parato Nrisimha. Jato Yato Yamitato Nishingo. Yato Yato Yamitato Nrisimha. Bahir Nishingo Hridaye Nishinga. Bahir Nrisimha, Hridaya Nrisimha. Narasimha Madhim Sharanam Prapadi. Narasimha Madim Sharanam Prapade. Tavakara Kamala Bade Nakam Adbhuta Shringam
Dalita Hiranyakasipu Tanubringaham Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Tavakara Kamala Bare Nakam Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakasipu Tanubringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nisringadev Jayo Nisringadev Nisringadev Jayo Nisringadeva Jaya Nisringadev Nrsingadev Nrsingadev Jaya Nrsingadev Jayo Nisringadev Jayo Nisringadev Nisringadev Jayo Nisringadev Jaya Nrsingadev Jaya Nrsingadev Nrsingadev Jaya Nrsingadev Jaya Prahlad Nrsinga Jayo Nrsingadev Prahlad Nrsinga Jayo Nrsingadev Jaya Prahlad Nrsinga Jaya Nrsingadev Jaya Prahlad Nrsinga Jaya Nrsingadev Jaya Lakshmi Nrsinga Jayo Nrsingadev Jayo Lakshmi Nrsinga Jayo Nrsingadev Jaya Lakshmi Nrsinga Jaya Nrsingadev Jaya Lakshmi Nrsinga Jaya Nrsingadev Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jayo Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jayo Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jayo Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. 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 Jaya Radha Ramana Hari Govinda, Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda, Jai Radha Ramana Hari Govinda, Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda, Jai Jai Govinda, Jai Jai Gopala, Jai Jai Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda, Jai Jai Gopala, Jai Jai Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda, Jai Jai Ramana Hari Govinda Jai Jai. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Guru Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo, Nitai Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai
Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Hey Jaya Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayo Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaur Haribo, 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 Gaura Haribo. Jaya Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Shri Giriraj Maharaj ki, Jai Radha Govinda Dev ji ki, Jai Shri Shri Dhamnitai Gaura Chandra ki, Jai Shri Patit Pavan Shri Jagannath Dev ki, Shri Narasingha Dev ki, Narasingha Chaturdasi Mahamahotsav ki, Jai Gaur Premanandi. Hare Krishna. So we'll read a bit from seventh canto, chapter 9. Почитаем немного из 7 песни 9 главы. And this chapter describes prayers that were offered by Prahlad Maharaj to Lord Nrsimhadev. В этой главе описываются молитвы, которые возносил Прахлад Махараджа, обращаясь к Господу Нрисимхадеве. And it's a long chapter, И это долгая глава. so we won't read all the verses, Все стихи мы не прочитаем, but we'll read some. но некоторые прочитаем. And essentially, Hiranyakasipu was very aggrieved because Lord Varaha appeared and he killed his brother Hiranyaksha. Но в целом, или вкратце, история такова, что Хираньякашипу был сильно расстроен из-за того, что Господь явился в форме Варахи и убил его брата Хираньякшу. And Hiranyakashipu, he presented an argument. И Хираньякашипу он представил аргумент. And he said, generally, Vishnu is always impartial. Он говорит, обычно Вишну беспристрастен. And he's always fair to the Devtas and he's always fair to the Asuras. И он всегда честно относится и к деватам, и к асурам. But here he has exhibited impartiality Но здесь он проявляет пристрастность. by taking the favor
taking the side of the demigods принимая сторону полубогов and killing my brother. и убив моего брата. And so we can see that although Hiranyakasipu, he had a lot of knowledge, he was still in Maya. И мы можем видеть, что несмотря на то, что Хираньякашипу обладал большим знанием, все равно он пребывал в майе. It's yeah, he had lots of knowledge, Да, он обладал большим знанием. but really he was still deeply an illusion. Но, тем не менее, он все равно находился глубоко в иллюзии. And he said, my brother Hiranyaksha, he was fond of sucking blood. И он говорит, что мой брат Хираньякша, он любил кровь попить. He said, so I will get Vishnu and I will rip out his heart and drink his blood. Поэтому я достану этого Вишну, вырву его сердце и буду пить его кровь. On behalf of my brother. От имени моего брата. And then he gave orders to all of his followers. И затем он раздал приказы всем своим последователям. And he said, go down into the world where Brahminical culture is practiced and just destroy everything. Он сказал, отправляйтесь туда, в этот мир, где практикуют браманическую культуру, и уничтожьте там все. And if Brahminical culture will not be practiced, then sacrifice will not be done, and the demigods will not be satisfied, and they'll perish. Then I'll kill the demigods. Если не будет браманической культуры, то тогда не будут совершаться жертвоприношения. Из-за этого полубоги будут неудовлетворены, они ослабнут, и я смогу их всех поубивать. And he gave them really horrible instructions of things to do. И он дал им ужасные наставления, что им делать. And while I was doing puja today, Shiv Charan was reading that to me. И когда я сегодня проводил пуджу, Шивчаран мне об этом читал. And it really sounded like a terror organization like ISIS. И это звучало прям как программа какой-то террористической организации, что-то вроде ИГИЛа. Then destroy the churches, destroy the temples. Он говорит, уничтожайте церкви, уничтожайте храмы. Destroy any place where sacrifice is being done. Уничтожайте все места, где совершают жертвоприношения. Any place where trees are being grown, cut down the trees. Если где-то растут деревья, срубайте все эти деревья. If people are growing things, destroy the fields. Если люди выращивают что-то, уничтожайте их поля, огороды. Just slaughter everyone. Просто поубивайте всех. I mean, it was like really extensive, the amount of demonic instruction that he gave to his followers just in order to stop Brahminical culture. То есть там было на самом деле много-много демонических наставлений, которые он дал своим последователям для того, чтобы уничтожить браманическую культуру. Because he knew the Brahmins were offering sacrifice to the devatas. Потому что браманы, они совершают жертвоприношения для деват. And so his demon friends, they came down into the world and they started doing all these things. They started literally terrorizing the earth. И его демонические друзья, они пришли и стали все это делать, они буквально терроризировали землю. And when the demigods, when it came to the point where they weren't receiving, their fruits of sacrifice, they started getting very upset. And they came down into the world, and they became so upset and afraid that they left heaven and they came down here and they disguised themselves as humans. И полубоги, не получая свою долю жертвоприношения, они очень расстроились, и расстроились и испугались, и настолько испугались, что они не зашли в этот мир и прикинулись людьми. And then they saw all of this terrorism that was going on, created by Hiranyakasipu. И они увидели весь этот терроризм, который занимался Хираньякашипу. Now, was that after he performed austerities or before he performed them?
That was before he performed austerities. Это было еще даже до того, как он совершал свои аскезы. And his power was growing. И сила его росла от этого. And just like every arrogant, materialistic person, when his power was growing, he wanted more power. И как и любой другой тщеславный материалист, у которого начинает расти власть и сила, он хочет еще больше власти и силы. You know, there are like no limits to the materialistic desires of men. Нет пределов материалистичным желаниям человека. And he decided that he was going to start performing austerity. И он решил, что он будет совершать аскезу. He wanted to become immortal. Он хотел стать бессмертным. So we know that he went to Mandara Mountain. He went to Mandara Mountain and he started performing this very severe austerity. И вот он отправился на гору Мандара и начал совершать очень суровую аскезу. And it got to the point where he was, by the power of his austerity, he had this fire coming out of his head that was more effulgent than the sun. И в своей аскезе он дошел до такого уровня, что из его головы вырывался огонь, который был ярче, чем солнце. And at that time the Devatas said, this is getting serious. И в это время деваты сказали, похоже, все становится серьезно. So they went to Brahma. Поэтому они отправились к Брахме. And they said, please, you go and you do something with this person. И говорят, пожалуйста, пойди, сделай что-нибудь с ним. So Brahma arrived and he was riding on his swan carrier. И Брахма прибыл на своем лебеде. And first they couldn't find Hiranyakasipu. Сначала он не мог найти Хираньякашипу, Because an anthill had covered his body and the ants had eaten away his body. потому что тело Хираньякашипу покрыл муравейник, и муравьи съели всю его плоть. But by the power of his austerity, he was keeping his prana active. Но благодаря силе своей аскези он поддерживал свою прану активной. And Brahma, he saw Hiranyakasipu performing these austerities. И вот Брахма увидел, как Хираньякашипу совершает эти аскезы. And he said, my dear demonic son of Aditi. Aditi. My dear demonic son of Aditi. Он обратился к нему, назвав его «мой дорогой демоничный сын Адити». I can see that you perform so much austerity Я вижу, что ты совершаешь много and аскезы, tapasya. тапаси. Now please cease this activity. Теперь, пожалуйста, прекрати эту деятельность. And Brahma, he had his water pot and he poured water over Hiranyakasipu. And when that happened, he assumed his, like a youthful body that was unlimited in strength. И, сказав это, Брахма взял свой сосуд для воды и полил из него водой на Хираньякашипу. Тогда и его тело восстановилось, он получил юное тело, которое было безгранично могущественным. And then he asked, what benediction do you want? И затем Брахма спросил, какое хочешь благословение? And we all know that Hiranyakasipu, phrased his request in such a way that the result would be that he was immortal. И мы знаем, что Хираньякашипу свою просьбу сформулировал таким образом, что результат был в том, что он бессмертен. At least he thought he would be immortal. По крайней мере, он считал, что он будет бессмертным. I won't be killed by a human, I won't be killed by an animal. Я хочу, чтобы меня не убил ни человек, ни животное. I won't be killed during the day, I won't be killed during the night. Чтобы я не был убит ни днем, ни ночью. I won't be killed on the earth, I won't be killed in the sky. И много разных таких условий, и я не хочу, чтобы меня убили ни в небе, ни на земле. He was trying to write some contract by which he could escape death.
Он пытался заключить такой договор, с помощью которого он мог бы избежать смерти. which isn't possible, Что невозможно. because everybody who possesses a body made of the three qualities of the material nature must die. Потому что любой, кто обладает телом, состоящим из 3 качеств материальной природы, должен умереть. At least the body dies. По крайней мере, тело умирает. But Krishna says, Nahanyate hanyamani sharire, that the soul is never slain when the body is slain. Но Кришна говорит, что душа не погибает со смертью тела. And it's quite phenomenal that he was even hoping for this. И на самом деле было удивительно, что он надеялся на это. Because earlier, when Hiranyaksha had died, Hiranyakasipu preached to the wives of Hiranyaksha. Потому что ранее, когда Хираньякша был убит, сам Хираньякашипу проповедовал женам Хираньякши. And he really, really preached Atmagyan to the wives of his demonic brother so they would stop their lamentation. И он поистине проповедовал им Атмагьяну, женам своего брата, чтобы они могли избавиться от своей скорби. He preached very nicely. И он проповедовал очень хорошо. And he even told a story about Yamaraj. Он даже рассказал историю про Ямараджа. You know, coming to the wives of a grieving hero that had been slain in battle. Как Ямарадж явился к скорбящим женам героя, убитого в бою. Yamaraj appeared as a little boy. И он явился в форме маленького мальчика. And in front of these grieving ladies, he started saying, why are these people who are elder to me so much an illusion and crying about this person? Он говорит, и сказал, почему эти люди, которые старше меня, плачут и скорбят по человеку, который вот здесь. Hiranyakasipu told this whole story. И Хираньякашипу рассказал всю эту историю. So he was knowledgeable. То есть он обладал знанием. But he really hated Vishnu. Но при этом он ненавидел Вишну. And by his hatred, being absorbed in hatred for Vishnu, that would cause him to receive salvation from Vishnu. И благодаря вот этой ненависти к Вишну, благодаря которой он постоянно помнил о Вишну, он получил спасение. Now that's what we read, right? You see, if a person is like fully absorbed in some emotion towards the Lord, by that full absorption in that emotion, he will receive the favor of the Lord. Если человек полностью погружен в Господа посредством какой-либо эмоции, то благодаря этой погруженности он получит благосклонность Господа. So really the Lord is impartial. Поэтому Господь поистине беспристрастен. You know, that's described in the beginning of the whole story. И это описывается в самом начале всей истории. You know, where it's said that if a person is absorbed in hatred for the Lord, if his mind is absorbed in the Lord, he will see mercy from the Lord. Там говорится, что если человек погружен в ненависть к Господу, и его ум постоянно сосредоточен на Господе, он получит милость Господа. If a person is envious like Shishupala, he will attain the Lord. Если человек завистлив или злобен, как Шишупала, он получит милость Господа. If a person is absorbed in amorous feelings for the Lord, like the young ladies of Vrindavan, they will attain the Lord. И если человек погружен в любовные чувства по отношению к Господу, как молодые девушки Вриндавана, он тоже достигнет Господа. And Hiranyakasipu, he was blessed by the Lord. И Хираньякашипу был благословлен Господом. So he received the blessing, and then his terrorism increased. То есть он получил благословение от Брамы, и его терроризм только усилился. And there's the story of Prahlad. И дальше рассказывается история Прохлады. And Prahlad's guru is Narad Muni. Гуру Прохлада — это Нарада Муни. And he received knowledge from Narada Muni while he was in the womb of his mother. Он получил знания от Нарада Муни, находясь еще в чреве матери. And just by hearing from a Bhagavat Bhakta, you know, Prahlad became a Bhagavat Bhakta. И просто благодаря слушая Бхагават Бхакту, Прохлад сам стал Бхагават Бхактой. Just by hearing. Просто благодаря слушанию. You see. And
Or Narada Muni, he tells his story in the Srimad Bhagavatam. Или Нарада Муни, он рассказывает свою историю в Шримад He Бхагавате. was not born in a high family. Он родился в простой семье. He was the son of a maidservant. Он был сыном служанки. But one rainy season, they were serving Bhakti Vedantas. Но в течение одного из сезонов дождей они служили Бхактивидантам. And he would sit in their association, И он сидел в их компании and he would hear their katha. и слушал их катху. And that katha was so purifying И катха это была настолько that очищающая, his revolution in his consciousness was taking place. что в его сознании произошла революция, переворот. And then he served very humbly. И при этом он еще служил очень смиренно. And he would take away the leaf plates when these sadhus finished taking their prasad. Он забирал эти тарелки из листьев после того, как эти саду вкушали And просад. sometimes he'd take their remnants. И иногда он принимал остатки их пищи. And just by that, he became Narada Muni. И просто благодаря этому только он стал Нардой Муни. So there's the story of Prahlad. И вот также есть история Прохлада. He's a Bhagavat Bhakta from birth. Он Бхагават Бхакта с самого рождения. And the young boy, he becomes somewhat controversial at school. И этот молодой мальчик, маленький мальчик, начинает вести себя противоречиво в школе. Because he's preaching pure devotional service to the sons of the demons. Потому что он проповедует чистое преданное служение сыновьям демонов. And he was fearless. И при этом он бесстрашен. Because he was fully surrendered to the feet of the Lord. Потому что он полностью предался стопам Господа. Like Srila Prabhupada would always take great relish Шрила Прабхупада всегда очень сильно радовался и in the наслаждался. fact that, when Hiranyakasipu called his son and asked him, what is the best thing you've learned, he would refer to his father as, oh, best of the demons. И когда Хираньякашипу подзывал Прохлада и спрашивал, чему же ты научился, тот ему обращался к нему, называя его «О, лучший из демонов». He had no fear to speak directly to his father. Он был абсолютно бесстрашный и мог говорить напрямую с отцом. And, his father became disturbed. И это беспокоило его отца. And then sent him away to learn materialism. И он отправил его изучать материализм. And he came back and he said, what is the best thing you've learned? И когда тот вернулся, отец его опять спросил, что самое лучшее, что ты узнал? Shravanam Kirtanam Vishnu, that there are 9 processes of devotional service. And if a person performs even one of these, he's perfect. И он ответил ему, что есть 9 процессов преданного служения, если человек занимается хотя бы одним из них, он может достичь совершенства. And then that pushed his father too far. И это уже слишком было для его отца. And his father gave the instruction, kill this boy. Тогда отец дал наставление убить этого мальчика. And Prahlad was never perturbed or disturbed. Но Прохлад никак не был обеспокоен этим. Because he was just always absorbed in the Lord. Потому что он был постоянно погружен в Господа. That under any circumstance, the Lord is going to protect me. И он знал, что в любых обстоятельствах Господь его защитит. And he was just fully surrendered. Он был полностью предавшимся. And the demons, they tried to cut him with swords. That didn't work. Демоны пытались его разрубить мечами, не получилось. And they put him into a pit with serpents. That didn't work. Они посадили его в яму с ядовитыми змеями, это не сработало. They put poison in his food, and he offered it to Krishna, and it became prasad. And that didn't work. Они подложили ему в пищу яд, он эту пищу предложил Господу, она превратилась в просад, и это тоже не сработало. They threw him in front of elephants. That didn't work. Они бросили его под ноги слонам, это тоже не сработало. They threw him from the mountain. That didn't work. Они сбросили его с горы, это тоже не сработало. And when they would report back to Hiranyakasipu, he would just become more and more enraged. How is it that this boy has so much potency? И когда они рассказали об этом Хираньякашипу, он еще больше разгневался, он не мог понять, откуда у этого мальчишки столько энергии. And then consequently it came to the point
that we all know about Lord Nrsimha's Leela. И в конце концов все дошло до того, о чем мы знаем все из Нарисимха Лилы. In an enraged state, Hiranyakasipu said, "Where do you get this potency from?" В своем разгневанном состоянии Хираньякашипу спросил, откуда ты берешь He свою said, силу? "Father, I get my potency from the same place you get your potency. I received everything from the Lord." Он говорит, отец, я получаю свою силу оттуда же, откуда и ты получаешь свои силы. Все исходит от Господа. And Hiranyakasipu, thinking that there was a power greater than himself, he just became enraged, and he couldn't accommodate that thought. И когда Хираньякашипу услышал, что есть кто-то более могущественный, чем он еще больше разгневался, и он не мог контролировать And in себя. that famous part of the Leela, where is your God? И потом известная часть Лилы, где же твой Бог? Is he here? Is he here? Он здесь или здесь? Is he in the column? Может, он в колонне? He says, "Yes, Father, the Lord is everywhere." И Прохлад ответил, да, отец, Господь повсюду. So he struck the column, and then Nrsimhadev came out. И вот он стукнул по колонне и вышел Нарисимхадев. And Hiranyakasipu at first couldn't figure out what it was. И поначалу Хираньякашипу не мог разобраться, что это вообще такое. And then he thought, this must be Vishnu. Потом он подумал, наверное, это Вишну. He said, great, now it's time for me to rip out his heart and drink his blood. Он говорит, ну здорово, пришло время мне вырвать ему сердце и напиться его крови. And so the Bhagavatam explains that the Lord appeared to protect his devotee Prahlad. И в Бхагаватам описывается, что Господь явился, чтобы защитить своего преданного. He says in the Gita that I reward everybody according to their level of surrender. В Гите он говорит, я каждому отвечаю на его преданность. So because Prahlad's love was unparalleled, the Lord's love for Prahlad was unparalleled. И поскольку любовь Прохлада к Господу была несравненной, непревзойденной, то и любовь Господа к Прохладу была такой же. And he appeared to protect his fully surrendered devotee. И он явился, чтобы защитить полностью предавшегося ему преданного. So then the fight began. И вот начался бой. And Lord Nrsimhadev, he was having fun. Господь Нарисимхадева развлекался. Are you with me? Yes, very much. Okay. I was just you. Okay. Lord Nrsimhadev was having fun. Господь Нарисимхадева развлекался. And he was playing just like a cat, when a cat is catching a bird or a mouse. Say a cat catches a mouse and then he lets the mouse go and then he catches him again and then he lets him go and catches him again. Он как кот, который поймает мышь и начинает играть с ней. Он ее отпускает, потом снова ловит, отпускает, снова ловит. And the whole time the Lord's anger with Hiranyakasipu was growing and growing. И на протяжении всего этого времени гнев Господа на Хираньякашипу рос и рос. And then when like the absolute manifestation of the anger of the absolute reached his peak, then he took Hiranyakasipu on his lap and he tore him apart. И когда его гнев в отношении Хираньякашипу достиг своего абсолютного пика, он положил его на колени и разодрал. And put his intestines on his neck. И кишки его вытащил и на шею намотал. And he was wild. И он просто был полностью дикий. And he was roaring. И он ревел. Because somebody wanted to harm his devotee. Потому что кто-то хотел навредить его преданному. So, after that happened, then everybody realized that they have to get the Lord to calm down. И после того, как все это произошло, все присутствующие поняли, что надо как-то успокоить Господа. And that was the dilemma. И это была дилемма. And first they thought that Brahma should go and try to appease him. Сначала подумали, Брахма должен пойти и попытаться его успокоить. And Brahma was worried because he's the one who had given the benediction to Hiranyakasipu. И Брахма переживал, потому что это же он дал благословение Хираньякашипу. And then they thought that Lakshmi
his wife should go and give benedictions. И потом они подумали, может быть, Лакшми, жена его, должна пойти и получить благословение. And she said, no, I won't do that. Она говорит, нет, я не буду так делать. And then they said, Prahlad, you please go. Тогда в итоге они сказали, Прохлад, пожалуйста, ты пойди. Because Prahlad was fearless. Потому что Прохлад был бесстрашен. And Prahlad didn't think for a second. И Прохлад ни на секунду даже не задумался. He just went and offered obeisances to the Lord. Он пошел, предложил Господу поклоны, And he stood up. встал, поднялся. And then the Lord put his paw on the head of Prahlad. И тогда Господь положил свою ладонь на голову Прохладе. And when he was touched by the Lord, he achieved a state of Brahmagyan. Когда Господь коснулся его, он обрел уровень Брахма-гьяна. And even though he was just a child, he became filled with spiritual knowledge, and he started composing beautiful verses in order to pacify Lord Narasimhadev. И несмотря на то, что он был еще ребенком, он начал составлять прекрасные стихи, чтобы успокоить Господа Нарсимхадева. So just for a few minutes we'll read the prayers of Prahlad. Поэтому пару минут мы почитаем молитву Прохлады. Narada Muni continued, Нарада Муни продолжал. although the exalted devotee Prahlad Maharaj was just a little boy, Несмотря на то, что возвышенный преданный Прохлад Махарадж был всего лишь мальчиком, he accepted Lord Brahma's order. он принял приказ Господа Брамы, And he went to Lord Narasimhadev and fell down and offered his respectful obeisances with his folded hands. и он пошел к Господу Нарсимхадеву, предложил ему свои поклоны со сложенными руками. When Narasimhadev saw the small boy Prahlad laying at his feet, he became ecstatic with feelings of affection for his devotee. И когда Господь Нарсимхадева увидел маленького мальчика, который склонился к его стопам, он перешел в экстаз от любви к своему преданному. He lifted Prahlad up Он поднял Прохлада and placed his lotus hand upon Prahlad's head, и положил свою лотосную ладонь ему на голову. because the Lord's hand always creates fearlessness in his devotees. Ибо рука Господа дарует преданным бесстрашие. At the touch of Lord Nrsingadev's hand, Prahlad was freed from all material contaminations and desires. И благодаря прикосновению руки Господа Прохлад очистился от всех материальных осквернений и желаний. And immediately he became transcendently situated И он сразу же достиг трансцендентного уровня. and started exhibiting signs of ecstasy in his body. И начал проявлять признаки экстаза в своем теле. His heart became filled with love, Его сердце исполнилось любви, and tears began to pour from his eyes. и слезы полились из глаз. And he captured the feet of the Lord, Он and he placed them within his heart. взял стопы Господа и поместил их в свое сердце. And Prahlad Maharaj was just standing there, and he was fixed in trance upon the form of Lord Narasimhadev. И стоя там, Прохлад Махарадж, он был полностью сосредоточен в трансе медитации на форму Господа Нарсимхадева. And with his mind so fixed in trance, he began offering prayers of love to Lord Narasimhadev. И пребывая в этом любовном трансе, он начал предлагать молитвы любви Господу Нарсимхадеву. So these are some of the things that Prahlad said. И вот некоторые из молитв, которые вознес Прохлад. How is it possible for me, Как это возможно, чтобы я, who have been born in a family of demons, рожденный в семье демонов, to offer prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead? предлагал молитвы для удовлетворения Верховной Личности Бога? Even until now, all the demigods headed by Brahma and all of the saintly persons could not satisfy the Lord by so many beautiful words. На данный момент даже великие полубоги и мудрецы не могут удовлетворить
такие как Брахма, не могут удовлетворить Господа своими речами. Despite the fact that all of those people are situated in the mode of goodness. Несмотря на то, что все они находятся под влиянием благости. What then to be said of me, because I have no qualification? Что ж тогда обо мне говорить, если у меня совсем нет квалификации? And Srila Prabhupada says, Шрила Прабхупада комментирует. a Vaishnava who is fully qualified to serve the Lord still thinks himself extremely low while offering prayers to the Lord. Вайшнав, который практикует преданное служение, он чувствует себя очень падшим, вознося молитвы Господу. For example, Kaviraj Goswami, the writer of Chaitanya Charitamrita, he says this about himself. Например, Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Читания Чаритамриты, он говорит о себе так. I am most unqualified. Я самый неквалифицированный. I am lower than a worm that lives in stool. Я ниже, чем червь, живущий в испражнении. And I'm more sinful than Jagai and Madai. И я более греховен, чем Джагай и Мадай. And Srila Prabhupada says, a pure Vaishnava actually thinks of himself in that way. И Шрила Прабхупада объясняет, чистый вайшнав, он на самом деле считает себя таким. You know, when we were young in Krishna consciousness, we would hear the beautiful stories of Srila Prabhupada from the first devotees. Когда я был еще начинающим в сознании Кришны, я слушал чудесные истории о Шриле Прабхупаде от самых первых его преданных. We would hear how Prabhupada, you know, cooked for all the devotees. Я слушал, как Шрила Прабхупада готовил для всех преданных. How Prabhupada would clean after the devotees. Как Прабхупада убирал за преданными. He was so unassuming. И он был абсолютно прост. Although he was the most exalted of personalities. Несмотря на то, что он был самым возвышенным из всех. You know, the Montreal temple was established back in 1968 or something like that. Храм в Монреале был открыт в 1968 году или что-то вроде того. And the temple was a bowling alley. И храм, он находился в зале для боулинга. But it was a small bowling alley. Но маленький такой зал And был. I used to go there from Toronto and I would visit. И я частенько приезжал туда из Торонто повидать преданных. And it was like a place of pilgrimage because Srila Prabhupada lived there for some time. И это было как место паломничества, потому что Шрила Прабхупада жил там некоторое время. And Montreal temple had one bathroom. И в храме в Монреале всего одна уборная. And everybody used the same bathroom. И все пользуются одной и той же уборной. And when the devotees would rise in the morning to go to the Mangalarti, they would all be in the line to get into the bathroom, and Srila Prabhupada would just stand in line with everyone else. И утром, когда преданные поднимались на Мангаларати, выстраивалась огромная очередь в эту уборную, и Шрила Прабхупада стоял в очереди со всеми остальными преданными. And the devotees were so neophyte at that time, they had no understanding of the position of Srila Prabhupada. И преданные в то время были настолько неофитами, настолько начинающими, что они не понимали положение Шрилы Прабхупады. To prepare the bathroom or ask him to come to the front of the line. Сделать ему отдельную уборную или предложить ему первому пройти. And they said that Prabhupada would show them how to clean by getting down on the floor and cleaning with a cloth. И они рассказывали, что Шрила Прабхупада объяснял им, как нужно убирать, сам опускаясь на пол и убирая всю тряпку. So the most exalted will never think that I'm the most exalted. Поэтому самый возвышенный никогда не будет считать себя самым возвышенным. So Prahlad was saying, how can I offer prayers? Because Brahma and these demigods, you know, they haven't been able to do it. And they're so qualified because they're in the mode of goodness. I have no qualification whatsoever. И Прохлад поэтому говорит, как я могу возносить тебе молитву, если даже Брахма и остальные не могут этого делать, несмотря на то, что они находятся в благости, у меня вообще нет никакой квалификации. And then he begins to pray. И затем он начинает молиться. One may possess wealth, Человек может обладать богатством. an aristocratic family and beauty and austerity. Или он может происходить из аристократичной семьи, или он может быть красивым или аскетичным. Education and sensory expertise. Он может быть образованным или искусным
своих чувствах. Bodily luster, influence. Bodily luster and influence. Он может источать сияние от своего тела, или он может быть влиятельным. Physical strength. Он может обладать физической силой, Intelligence. разумом. One can possess all mystic yogic powers. Или он может обладать всеми мистическими силами. But I think that even by all of these qualifications, Но мне кажется, я считаю, что даже обладая всеми этими качествами, a person cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. такой человек все равно не сможет удовлетворить Верховную Личность Бога. However, Тем не менее, a person can satisfy the Supreme Personality of Godhead only by devotional service. удовлетворить Верховную Личность Бога можно лишь только преданным служением. Gajendra did this, and the Lord was satisfied with him. Гаджендра так и сделал, и Господь был им удовлетворен. We know the story of Gajendra. He was fighting with the crocodile, Все знаем историю о Гаджендре, он сражался с крокодилом and he remembered a prayer from the previous life, и вспомнил молитву из прошлой жизни, and he recited that, повторил ее, and then the Lord saved him. и Господь его спас. If a Brahmin has all 12 Brahminical qualities, Если Браман обладает всеми 12 браманическими качествами, but he's not a devotee, но не является преданным, and he is averse to the lotus feet of the Lord, и он враждебен лотосным стопам Господа, he is certainly lower than a devotee who was born in a family of dog eaters. он совершенно точно находится ниже, чем преданный, который родился в семье собакоедов. But who has dedicated everything, Но этот преданный отдал все, his mind, his words, his activities, his wealth, and his life, свой ум, тело, речь, свою деятельность и всю свою жизнь. to the Supreme Lord. Отдал все это Верховному Господу. Such a devotee is better than such a Brahmin, Такой преданный лучше такого брамана, because that devotee can purify his entire family. потому что такой преданный может очистить всю свою семью. Whereas a Brahmin in a prestigious position, he cannot even purify himself. Тогда как браман, даже занимающий престижное положение, не может очистить даже самого себя. And this reflects directly on what we're reading in Chaitanya Bhagavata. И это полностью отражает то, о чем мы с вами читали в читании Бхагавати. You had such Brahminical culture in Navadvip, В Навадвипе была браманическая культура, but they're all materialistic. но все они были материалистами. And they had no understanding of the goal of the Vedic culture, which is to know Krishna and to serve him. И они не понимали, в чем цель ведической культуры, это осознание Кришны и служение ему. Prahlad Maharaj continues. Прохлад Махарадж продолжает. The Supreme Personality of Godhead is always satisfied in himself. Верховная Личность Бога всегда удовлетворена в самой себе. Therefore, when something is offered to him, Поэтому, если что-то ему предлагается, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. Это подношение по милости Господа приносит благо преданным. Because the Lord does not need anything from anyone. Потому что Господу не нужно ничего ни от кого. To give an example, Например, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. если человек украсил свое лицо, то и отражение в зеркале тоже будет украшено. So let me see here. He says, Nija Labha Purna. He is always satisfied in himself, and he does not need to be satisfied by the service of others. Да, то есть он говорит, что он, Господь, всегда удовлетворен в самом себе, и ему не требуется служение других. You see, so Krishna does not need what we do. То есть Кришне не нужно то, что мы делаем. But when we offer to Krishna in love, it's for our benefit. Но если мы предлагаем что-то Кришне с любовью, это делается для нашего блага. Therefore, Поэтому, although I was born in a demonic family, несмотря на то, что я родился в демонической семье, I may, without doubt, offer prayers to the Lord with full endeavor. тем не менее, я могу предложить
молитвы Господу, приложив все возможные усилия, as far as my intelligence allows. насколько позволит мне мой разум. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and he hears the Lord's glories. Любой, кто был вынужден оказаться в материальном существовании, может очиститься, если он возносит молитвы Господу и слушает о нем. So he carries on that thought. То есть он продолжает эту мысль, The Lord doesn't need anything что Господу ничего не нужно, because he is Atmarama. потому что он Атмарама. But if I offer a prayer to him, then it purifies me. Но если я предложу молитвы Господу, то это очистит меня. So although I'm born in a demonic family, И поэтому, несмотря на то, что я родился в демонической I семье, have nothing to lose. мне нечего терять. And then he makes a declaration И потом он делает заявление, that anybody who has been forced by ignorance to take birth in this world can become purified of all their material consciousness if they say prayers in glorification of the Lord and they hear the Lord's glories. И он говорит, что если кто-то оказался в материальном мире и удерживается здесь против своей воли, он может очиститься, если он будет возносить молитвы и прославлять Господа и слушать о Его славе. And so that's the principle of bhakti. Таков принцип бхакти. That we just do everything, to glorify the Lord, and that's for our benefit. Мы делаем все возможное, чтобы прославить Господа, и это делается для нашего блага. Our words, to glorify Krishna. Наша речь прославляет Кришну. Our mind absorbed in thinking about Krishna. Наш ум погружен в мысли о Кришне. Our body is engaged in Krishna's service. Тело задействовано в служении Кришне. Our wealth for Krishna. Богатство наше предназначено Our Кришне. artistic abilities for Krishna. Наши артистичные способности для Кришны. Whatever we have, we just give that to the Lord. Что бы у нас ни было, мы все отдаем Господу. And because it's bhakti, then bhakti mama bijanati yavinyas-chasmi tattataha. Our hearts become purified. И поскольку это бхакти, то наше сердце очищается. So Prahlad says, Прохлад говорит, O my Lord, о мой Господь, all the demigods headed by Lord Brahma все полубоги во главе с Господой Брамой are sincere servants of your lordship. Являются искренними слугами Твоими. And they are situated in a transcendental position. И все они находятся на трансцендентном уровне. Therefore, they are not like me and my father. They're not like us. Поэтому они не подобны мне и моему отцу. Your appearance in this fearsome, terrible form is for your own pleasure. Ты явился в этой устрашающей, гневной форме для своего собственного удовлетворения. And such an incarnation is always meant for the improvement and the protection of the universe. И такие воплощения служат развитию и защите Вселенной. My dear Lord Narasimhadev, Мой дорогой Господь Нарисимхадев, please, пожалуйста, now, cease your anger that my father, the great demon Hiranyakasipu, has been killed. Пожалуйста, сейчас Cease your anger because my father's been killed. умерь свой гнев, поскольку мой отец Хиранькашипу был убит. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all of the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. И так же, как святые люди, они испытывают удовлетворение при убийстве змеи или скорпиона, точно так же весь мир испытал облегчение после убийства этой личности. Now they are confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. They are confident of their happiness, Теперь они уверены в своем счастье, and they will always remember your auspicious и incarnation они всегда будут помнить о твоем благом воплощении, to become free from fear. чтобы избавиться от страха. Next time we're feeling fearful, remember Lord Narasimhadev. В следующий раз, когда мы будем испытывать страх,
Нужно вспомнить о Господе Нарсимхадеве. my Lord, Мой Господь, who are never conquered by anyone. которого никогда никто не одолел. I am not afraid of your ferocious mouth and teeth, Я не боюсь твоих, mouth and tongue. не боюсь твоих устрашающих уст и языка, Your eyes that are as bright as the sun, и твоих глаз, которые сияют подобно солнцу, or your frowning eyebrows. или твоих устрашающих бровей. I do not fear your sharp pinching teeth, Не боюсь твоих острых клыков, and I do not fear your garland of intestines. и не боюсь этой гирлянды из внутренности моего отца. I don't fear your mane that's soaked with blood. Йо... You know, like lions have this Ага, mane, окей. И я не боюсь этой гривы твоей, вымоченной в крови. or your very high, sharp ears. И также не боюсь твоих очень высоких, острых ушей. My Lord, I am not fearful of your roaring, Я не боюсь ни твоего рева, which is making all the elephants run away to a distant place. из-за которого все слоны разбегаются. And I'm not afraid of your nails, which are meant to kill your enemies. И я не боюсь твоих когтей, которые предназначены для убийства врагов. O most powerful, insurmountable Lord, О самый могущественный и непревзойденный Господь, who is always kind to the fallen souls. который всегда добр к падшим душам. I have been put into the association of demons as the result of my activities. Я попал в общество демонов в результате своих прошлых деяний. So whereas I'm not afraid of you in your fearsome form, I am very afraid of my condition of life within the material world. И точно так же, как я не боюсь твоей пугающей, устрашающей гневной формы, точно так же я боюсь своего положения в этом материальном мире. It's so beautiful Прекрасная молитва. that, you know, Prahlad is seeing like the manifest anger of God Прохлад созерцает воплощенный гнев Господа in the form of Nrsimhadev. в форме Нарисимхадева. And he says, I'm not afraid of any of your features. И он объясняет, я не боюсь никаких твоих черт. By your nails or by your blood or by my father's intestines around your neck, I'm not afraid of that. Я не напуган ни твоими когтями, ни кровью в гриве, ни кишками отца на твоей шее. What I am afraid of is the fact that I'm conditioned in this world. Но чего я боюсь, это того, что я обусловлен и в этом мире нахожусь. And my dear Lord, I'm eager for one thing. И, дорогой мой Господь, я желаю лишь одного. When will you call me to the shelter of your lotus feet? Когда же ты призовешь меня принять прибежище у твоих лотосных стоп, Which is the ultimate goal of life for the conditioned souls. который является высшей целью жизни для обусловленных душ. That's a nice meditation for us. Прекрасная медитация, которую Like мы можем Kabi применять. Habi Bolo Sedin Amar. When will that day come? When will that type of consciousness come? Когда же придет этот день, когда я обрету такое сознание? He's looking at this wild form of God. Он смотрит на эту разъяренную форму Господа. I'm not afraid of that at all. И говорит, я этого не боюсь вообще. I'm just afraid of my life in this world. Я боюсь только своей жизни в этом мире. Lord, when will that time come? Господь, когда же придет это When время? you just call me to the shelter of your lotus Когда ты feet. позовешь меня принять прибежище у твоих лотосных стоп. O great one, О величайший, O supreme Lord. о Верховный Господь. Okay, we'll skip that because we're getting late. Мы это пропустим, потому что We're going to read this one. прочитаем это. O my Lord Nrsimhadev, О мой Господь Нарисимхадев, by engaging in your transcendental loving service in the association of devotees who are liberated, занимаясь преданным служением Тебе в обществе освобожденных преданных, I shall become completely uncontaminated by the association of the three qualities of material nature. я полностью избавлюсь от осквернения тремя качествами материальной природы. And then I will be able to chant the glories of your Lordship, И тогда я смогу повторять Твою славу, воспевать Твою славу, because you are so dear to me. поскольку Ты так дорог мне. I shall chant your glories, Я буду воспевать Твою славу, following exactly in the steps of Lord Brahma and the disciplate succession. следуя в точности по стопам Господа Брамы в ученической преемственности. In this way,
I will be able to cross the ocean of nescience. И таким образом я смогу преодолеть океан незнания. A very beautiful prayer. Прекрасная молитва. He says, when will that day come? Когда же придет этот день? By engaging in your loving devotional service in the association of pure devotees. Когда, занимаясь преданным служением в обществе твоих возлюбленных преданных, Will I become uncontaminated from the effects of the three modes of material nature? я избавлюсь от влияния трех качеств материальной природы. And when I do become pure, I will be able to chant your glories. И когда я очищусь, я тогда смогу повторять твою славу. Because your glories are so dear to me. Поскольку твоя слава или твои качества так дороги мне. And then I will follow exactly in the footsteps of Lord Brahma and all the other preceptors in our Guru Parampara. И тогда я буду в точности следовать Господу Брахме и другим предшественникам в Гуру Парампаре. So we'll read like a paragraph of Prabhupada's purport. Прочитаем абзац из комментария Прабхупады. A devotee's life and duty are very well explained herein. Здесь очень подробно объяснены жизнь и обязанности преданных. As soon as a devotee can chant the holy name and glories of the Supreme Lord, he certainly comes to the liberated position. Как только преданный начинает повторять славу и имена Господа, он тут же достигает освобождения. Attachment for glorifying the Lord by hearing and chanting the holy name and activities of the Lord brings one to the position where material contamination will no longer be within his heart. Повторение имен Господа и Его славы приводит человека к состоянию, в котором он больше не обусловлен качествами этого мира. One should chant the bona fide songs received from the disciplic succession. Человек должен повторять или петь трансцендентные песни, которые он получил по ученической So the преемственности. power of Vaishnava association. Здесь описывается могущество общения с Вайшнавами. Hearing in that association, our hearts become pure. Слушая в таком обществе, наше сердце очищается. And then we have competency to glorify. Тогда мы обретаем квалификацию, чтобы And then прославлять. Prabhupada says, but then we can chant the prayers of the great acharyas in our parampara. И тогда Прабхупада говорит, мы можем повторять, воспевать молитвы великих авторитетов из нашей парампоры. Okay. It's already 5:15. Уже 5:15. We're going to skip some verses here, my dear Prabhus and Matajis. Пропустим здесь несколько стихов, дорогие Прабху и Матаджи. And we're going to jump to a verse that Prabhupada is very fond of. Мы сразу перейдем к стиху, который очень любил Прабхупада. Okay. This is text number 28. Текст 28. And this is such a pure expression of the heart of Prahlad Maharaj. Это очень чистое проявление сердца Прохлады Махараджа. And when you hear this verse, you know this verse, but when you hear this verse, you can immediately think why Prahlad was such a role model for Srila Prabhupada. Вы все знаете этот стих, но когда вы его слышите, вы сразу же понимаете, почему Прохлад был образцом для Шрилы Прабхупады. He was, Prahlad was fearless, Prabhupada was fearless. Прохлад был бесстрашен, Прабхупад был бесстрашен. Prahlad had compassion and Prabhupada had compassion. Прохлад был сострадателен, Прабхупад был сострадателен. Under any circumstances, Prahlad could not be stopped. Under any circumstances, Prabhupada could not be stopped. Ничто не могло остановить ни Прохлада, ни Прабхупаду. So please listen to this verse. Поэтому, пожалуйста, послушайте этот стих. My dear Lord, Дорогой Господь, O Supreme Personality of Godhead, о Верховная Личность Бога, because of my association with material desires, из-за соприкосновения с материальными желаниями, one after another, одним за другим, I was gradually falling into a blind well full of snakes. я постепенно падал в слепой колодец, наполненный змеями, Following the general populace.
следуя по стопам обычных людей. But your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple Но твой слуга Нарада Муни милостиво принял меня своим учеником and instructed me how to achieve this transcendental position. и дал мне наставление, как достичь трансцендентного уровня. Therefore, my first duty is to serve him. Поэтому моей первой обязанностью является служение ему. How could I give up his service? Как я могу отказаться от этого служения? We can see that Prabhupada, he was always fixed on the instruction of his spiritual master. Мы можем видеть, что Шрила Прабхупада, он всегда был сосредоточен на наставлении своего духовного He учителя. said, my spiritual master saved me. Он говорил, мой духовный учитель меня спас. And therefore, his first objective in life was pleasing his guru. Поэтому главной целью его жизни было удовлетворение своего гуру. His whole life was spent in preparation, for the opportunity to please the spiritual master. Всю свою жизнь он провел в подготовке к возможности удовлетворить своего духовного учителя. He went to America and to the foreign countries for the pleasure of his spiritual master. Он отправился в Америку и другие зарубежные страны для удовлетворения своего духовного учителя. We constantly hear Prabhupada, Jasya Prasadad Bhagavat Prasado Jasya Prasadanakati Katopi. It's like Prabhupada's mantra. Мы постоянно слышим эти слова Шрилы Прабхупады, это его мантра. And in that famous Vyasa Puja offering in 1936. Это известное подношение на Вьясапуджу в 1936. Prabhupada he concludes by saying, quite frankly, I have no hope for direct service to Krishna in many millions of, births in my sojourn on the path of birth and death. Признаться честно, у меня нет ни малейшей надежды на непосредственное служение Кришне на протяжении ближайших сотен тысяч лет. But I just pray for one thing. Но я молюсь лишь об одном. That I will never forget that I am the eternal servant of my spiritual master. Чтобы я никогда не забывал о том, что я являюсь вечным слугой своего духовного учителя. Prabhupada had so much gratitude to his spiritual master. У Шрилы Прабхупады было так много благодарности. And Prahlad here, he says this, and Prahlad is saying the same thing. И здесь Прохлад говорит то же самое. He said, Lord Nrsimhadev, I was just like everybody else. Он говорит, Господь Нрисимхадев, я был как все другие. He said, I was just following material desires one after the next. Я просто следовал своим материальным желаниям одним за другим. And I had fallen very far down into the well of material desires. И я провалился глубоко-глубоко в колодец материальных желаний. And I was lost. И я был потерян. Like the other day we spoke about Andakupam, meaning the blind well. На днях мы с вами говорили про Андхакупа. And here it says Prabhavahi Kupe, which means Prabhav means of material existence. Здесь говорится про Прабхава-хи купе. Прабхава это значит материальное существование. And Ahi Kupe, in a blind well full of snakes. И ахи купе это значит слепой колодец, наполненный змеями. What a fearful condition material life actually is. Какое же пугающее положение это материальная жизнь. And unfortunately, people don't realize И, that. к несчастью, люди этого не понимают. It's just like living in a blind well full of snakes. Это все равно, что жить в поросшем травой колодце, кишащем змеями. And now we're being struck by COVID-19, one of the snakes in that well. И вот сейчас нас нагнал этот COVID-19, это одна из змей в этом колодце. He says, but Но говорит он, но your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple твой слуга Нарада Муни милостиво принял меня своим учеником and instructed me how to achieve the transcendental position. и дал мне наставление, как достичь трансцендентного уровня. Therefore, my first duty is to serve him. Поэтому моей главной обязанностью является служение ему. How could I leave his service? Как я могу оставить служение ему? So we'll just read this purport. Почитаем комментарии. As will be seen in later verses, В последующих стихах мы увидим, even though Prahlad was directly offered all the benedictions he might have desired, что несмотря на то, что Прохладу были предложены все возможные благословения, he refused
to accept these offerings from the Supreme Personality of Godhead. Он отказался принимать эти подношения от Верховной Личности Бога. On the contrary, Наоборот, he asked the Lord to simply engage him as the servant of the Lord's servant Narada Muni. он попросил Господа занять его в служении слуги Господа Наради Муни. This is the symptom of a pure devotee. Таков признак чистого преданного. One should serve the spiritual master first. Сначала нужно служить духовному учителю. It is not that one should bypass the spiritual master and desire to serve the Supreme Lord. Это не значит, что человек должен перескакивать через духовного учителя в своем желании служить Господу. This is not the principle for a Vaishnava. Это не является принципом для Вайшнава. Narottam Das Thakur has said, Нароттам Дас Такур сказал, Tandara charana seva bhakta sanivas janame janame hoy avilas. One should not be anxious to offer direct service to the Lord. не следует стремиться предлагать непосредственное служение Господу. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised Шри Чайтанья Махапрабху советует, that one should become a servant of the servant of the servant of the Lord. что человек должен стать слугой слуги Господа. This is the process for approaching the Supreme Lord. Таков процесс достижения Верховного Господа. The first service should be rendered to the spiritual master, В первую очередь служение нужно предлагать духовному учителю, so that by his mercy one can approach the Supreme Personality of Godhead and render service. чтобы по его милости человек мог обратиться к Верховной Личности Бога и заниматься служением Ему. While teaching Rupa Goswami, Lord Chaitanya said, Давая наставление Рупе Госвами, Господь Чайтанья сказал, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija, one can achieve the seed of devotional service by the mercy of Guru, the spiritual master, and then the mercy of Krishna. По милости духовного учителя человек может получить Бхакти Лата Биджу и потом по его милости получить Кришну. This is the secret of success. В этом секрет успеха. First, one should try to please the spiritual master, and then one should attempt to please the personality of Godhead. Сначала человек должен постараться удовлетворить своего духовного учителя, а потом уже стараться удовлетворить Верховную Vishwanath Личность Бога. Chakravarti Thakur has also said, Вишванат Чакраварти Такур также сказал, Jasya Prashadat Bhagavat Prasado. One should not attempt to please the Supreme Personality of Godhead by concoction. не следует пытаться удовлетворять Верховную Личность Бога выдуманными методами. One must be prepared to serve the spiritual master, and when one is qualified, he can offer direct service to the Lord. Сначала человек должен служить духовному учителю, и когда он будет готов, он сможет предложить служение Кришне. Therefore, Prahlad Maharaj recommended, Поэтому Прахлад Махарадж рекомендует: Please, Lord, engage me in the service of Narada Muni. пожалуйста, Господь, займи меня в служение Наради Муни. He never proposed being engaged directly in the service of the Lord. Он никогда не просил занять его в непосредственном служении Господу. And this is the right conclusion. И это верное заключение. Therefore, he said, Поэтому он говорит: Ham katam nu visrije tavavrityasevam. How can I give up the service of my spiritual master, who favored me in such a way that I'm now able to see you face to face? как я могу оставить служение своему духовному учителю, благодаря которому я сейчас могу видеть тебя лицом к лицу? Prahlad simply prayed, Прохлад просто молился: Lord, please allow me to continue to be the servant of my spiritual master Narada Muni. Господь, пожалуйста, позволь мне продолжать быть занятым служением своему духовному So учителю. this is the real guide for every Vaishnava, И это руководство для каждого вайшнава. that we keep ourselves fixed on the order of our spiritual master, Чтобы мы всегда были сосредоточены на наставлениях нашего духовного учителя, we always pray for the mercy of our spiritual master first. чтобы мы всегда молились в первую очередь о милости своего духовного учителя. We beg our spiritual master for guidance. Мы молили своего духовного учителя о руководстве. Just like the other day, I was with
Indraduna Maharaj. На днях я вот общался с Индрадюмным Махараджем, And he saw something very nice from the Remembrances of Srila Prabhupada series. и он нашел что-то очень а, хорошее в воспоминаниях о Шриле Прабхупаде. It was a film taken in Paris when Prabhupada went there, probably in 74, 75 or 76, some year. И это была запись визита Шрилы Прабхупаду во Францию в 74-м, 75-м или 76-м году. Maharaj, as a young man, was placing garland on Srila Prabhupada. И Махарадж тогда еще был молодым человеком, он юношей, он предлагал Шриле Прабхупаде гирлянду. And Maharaj was playing mridanga and leading kirtan. И Махарадж играл на мриданге и вел киртан. And Maharaj was recollecting about how he and Bhagavan had approached Srila Prabhupada and they asked Prabhupada for a blessing. И Махарадж вспомнил, как он вместе с Бхагаваном обратились к Прабхупаде и попросили его о благословении. And seems to me he said that Bhagavan left the room. И кажется, он сказал, что Бхагаван вышел из комнаты. And then Indraduna Maharaj, he said he became very bold and he asked Prabhupada, he said, Prabhupada, can you give me some instruction? И Махарадж говорит, что он почувствовал себя очень таким уверенным и сказал, Прабхупада, можете дать мне наставление? And for sure, I can remember that Prabhupada said two things. И я точно помню, что Прабхупада сказал две вещи. And for sure the second thing was, and boldly preach Krishna consciousness. И я помню точно, что второе это было прямолинейно проповедуй сознание Кришны. And Indraduna Maharaj said, and I... Govinda? Is Facebook working over there? Yes, Okay, you take over with that and I'll do this, okay? but it's charging. Oh my goodness. Because our banks also. Okay. Yeah, my phone discharged. I'm sorry, folks. The power went out. Телефон у меня разрядился, прошу прощения. And here are Radha Govinda. Здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. And here is Govinda. Вот Говинда. Ji Govinda. Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Govinda, Bhajamana Radhe Govinda. Bhajamana Radhe 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 Govinda. Jai Radha Govinda ki jai. And here's the Giriraj hanging out in his ocean of jasmine flowers. А вот Гирирадж, он в океане жасмина. And over here, we can't get too close because, oh, Krishna, Krishna. Слишком близко подобраться не получится. Jai Danitai Gaura Chandra. And Petit Pavan. Патит Паван здесь. Jai Ho. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Jai Giriraj Maharaj ki jai. Jai Giriraj Maharaj ki jai.
And here's Srila Prabhupada. Здесь Шрила Прабхупад. Jaho. Hare Krishna. Hey Swarup. Happy Nrsimha Chaturdasi. Oops. Frog in the house. Hare Krishna. Hey, well, Amrita. Mahamantra. Yeah, so can I, Vijay. And again, well, I wish I could show you the whole altar, but I can't back up with my phone. The Shiv Charan is going to try to give me some power here, but I don't know if it's functioning or not. Thank you, Samir. Haribol Sri Murti, is that you? The other day, we read in Pajavali about the benefit of worshiping the Narasingha Shalagram Shila. На днях мы с вами читали в Падьявале о благе от поклонения Шри Нрисимха Шилаграм Шиле. And by worshiping the Nrsimha Shalagram, just phenomenal things can be done. Просто благодаря поклонению Нрисимха Шилаграму можно достичь удивительных результатов. You can become free from offense. Мы можем избавиться от оскорблений. And you can become free from the offense of even murdering a Brahmin. Вы можете даже избавиться от оскорбления убийства Брамана. All sorts of things we read about in Pajavali the other day. Все это мы прочитали в Падьявале на днях. If you just offer a tulsi leaf. Если вы просто предложите листик туласи. So here, on the right side, the Shila that has the tulsi leaves on top, that's Ugra Nrsimha. И вот здесь справа шила, на которой туласи лежит, это Угра Нрисимха. And when we finish today, this is Ugra Nrsimha. Вот это вот Угра Нрисимха. And when I finish the broadcast today, I'm going to perform an abhishek on my Ugra Nrsimha Shila. И когда мы закончим трансляцию, я проведу абхишеку Угра Нрисимха Шиле. And I'm going to offer him 108 tulsi leaves. Я предложу ему 108 листьев туласи. And with each tulsi leaf offered, we're going to chant Narasingha mantra. И с каждым листом туласи я буду повторять Нрисимха мантру. Jai Giriraj. And then we'll offer a feast to Nrsimhadev that has been prepared by different devotees.
Потом он предложен пир Господу Нарисимхадеву, который приготовили разные преданные. Jai Radha Govinda. Okay, well, everybody have a wonderful rest of the day. Всем вам чудесного завершения дня. And remember Lord Nrsingadev and pray for his mercy. Помните о Господе Нарисимхадеве и молитесь о Его милости. Jai Patit Pavan, Shri Jagannath Dev Ki Jai. Hare Krishna. Okay, everyone, thank you very much. Спасибо всем большое. Shri Narasingha Bhagavan Ki. Jai. Shri Shri Dayanatai Gaurachandra Ki. Jai. Giriraj Maharaj Ki. Jai. Shri Shri Radha Govind Dev Ji Ki. Jai. Anantakuri Vaishnava Vrinda Ki. Jai. Shri Vrindavan Dham Ki. Jai. Jai Jai Shri Radhe. Sham.